CT han dicho cubijarela 1C toma meses, hizo no es del todo cierto, estos cinco alimentos pueden empezar a mejorar en sangre en D. Cuando se usan de la manera correcta. Hasta el final por aquel alimento. 5 es el que de las personas. Haciendo malola, soy el Dr. William, MD soy. Con licencia y cuento con. D30 años de. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de ayudar a miles de personas utilizando mi protocolo para corregir problemas de ensanger y revertir la diabetes tipo 2, parte de proceso es bajar el A1C y saber. Chiuche, hacer y por. Chiuche, hacerlo, entonces, el A1C, como recordatorio, es un promedio de 3 meses, no es un promedio diario, pero los cambios en el ensanger que haces hoy se van acumulando como logros con el tiempo, y eso sigue siendo importante. Estos alimentos pueden funcionar sin dietas extremas, no necesitas hacer nada extremo ni extra, no se trata de progreso y constancia. Es como tu ensanger diaria, tu glucosa, impacta tu A1C la importancia de esto esql. Ensanger a lo largo del tiempo es lo que realmente marca la diferencia. Q si normalmente tienes buenos niveles de ensanger, pero tienes muchos picos durante aunque el promedio puede ser normal. Puedes tener problemas con tu ensanger, esto puede resultar confuso para las personas, por eso reducir esos picos, esos momentos de monta rusa del ensanger con el tiempo puede acumularse. Y sumar logros que te permiten bajar el A1C necesitas saber. Chiuche, hacer y por. Chiuche, y vamos a profundizar en eso. Para explicar esto un poco. Alguien puede tener un A1C saludable curiosamente pero niveles de ensanger en ayunas poco saludables por la mana. Ocurre lo contrario, alguien puede tener un A1C poco saludable como un A1C de 6.50, pero puede tener niveles saludables de ensanger en ayunas por la mana lo que realmente confunde las personas y puede ser muy frustrante, lo entiendo, la gente dice. Chiuche, demonios. Pasando? En general, ten esto en cuenta, menos picos equivalent a un promedio. Bajo una 1C. Bajo, y en general una mayor tendencia de la 1C muy bien. Conmigo. Vamos a entrar en materia, lo que estamos buscando. Son los 5 alimentos o grupos de alimentos que van a marcar la mayor diferencia para mejorar el A1C para el primero. Vamos a hablar de las verduras de hoja verde. Estas ayudan a amortiguar el ensanger y mejoran la sensibilidad a la insulina. Ayuda mucho cuando tienes alimentos que trabajan a tu favor y no en tu contra. Por chiuche, funcionan. La fibra ayuda a ralentizar la de la glucosa, ralentizarla. Del ensanger permite que la respuesta de la insulina sea mucho normal y alea de la resistencia a la insulina y acerca a la sensibilidad a la insulina. Quieres QE's receptor de insulina, esa hormona, function major en todas tus. Otra cosa de los alimentos fibrosos y de las verduras de hoja verde es que contienen magnesio que apoya la de la insulina y por lo tanto promueve la sensibilidad a la insulina haciendo que esa hormona sea y eficaz para el control de la A1C tus mayores opciones. Solo para darte algunas ideas de verduras de hoja verde pork. Que las personas ven esto des todo el mundo. Pueden incluir mezclas de hojas verde calrizada. Espinaca bok choy hojas de mostaza hojas de remolacha cualquier tipo de hojas verde a las que tengas acceso. Las verduras de hoja verde son tus aliadas cuando buscas un major control de la A1C quieres usarlas de manera. Las vas a combinar con. Y quieres comerlas juntas, vamos a hablar de otros alimentos y otros grupos de alimentos. Pero solo ten en cuenta que tus verduras de hoja verde deben ser una de las dos primeras cosas que comas y deben acompañar todas tus comidas incluido el desayuno. Muy bien, ahora el siguiente alimento el 2 funciona incluso si no quieres una comida completa, si solo te sientes un poco hambriento con el alimento.
Dos vamos a ver los huevos. Se ofrece una glucosa estable junto con control del apetito. El asunto. Por. Chiche. Los huevos importan para el A1C llena non impacto cero en el. En sangre, puedes comerlos sin problema. Los huevos ayudan a reducir los picos posteriores a las comidas. Tardenel. Muy importante, son un alimento realmente. Y el mayor momento para la de las personas. En el desayuno o como parte de la primera comida del. O como un snack si tú. En sangre se siente inestable o si tienes una. Para comer algo pequeño, como cuando tomas un medicamento que requiere que comas algo, como snack, un huevo no va a alterar tu. En sangre, en general, he explicado en otros videos. En el canal por. Chiche. No queremos hacer del picoteo un. Pero si lo necesitas, un huevo es una buena. Como nota. Los huevos duros en particular son seguros para él. En sangre y son sabrosos, puedes agregarlos todo tipo de especies que te gustan, puede ser pimienta de cayena, sal, jengibre, cardamomo, cilantro, cualquier perfil de sabor que te entusiasme, ponlo, y disfruta tus huevos. Ahora teniendo esto en cuenta como estamos priorizando la estabilidad del. En sangre siempre queremos ser constantes con los alimentos que elegimos y necesitamos saber. Chiche. Alimentos realmente van a promover eso. De ayudarnos a sentirnos linos y satisfechos y no querer comer en exceso porque algunos grupos de alimentos son terribles para eso y el alimento. 3. El pescado graso. Y el pescado graso nos ayuda a combatir y reducir la. Lo que luego te ayuda a evitar problemas de resistencia a la insulina, ayuda a promover la sensibilidad a la insulina y por lo tanto conduce un A1C. Saludable. Para definirlo, la prediabetes es una A1C de 5.7 a 6.4, la diabetes tipo 2 es una A1C de 6.50. Una A1C saludable se considera una A1C de 5.6 o menos, eso es lo que estamos buscando. Por. Chiche. Importa todo esto. Los omega 3, las grasas que se encuentran de forma natural en el pescado graso, ayudan a mejorar la C. De la insulina, la hormona Q. Nos importa cuando hablamos de estabilidad del. En sangre y de bajar el A1C. Ayudan a impactar la. General y a reducirla. Q. Si sabes que tienes marcadores inflamatorios como la C reactiva de alta sensibilidad, por ejemplo, o una velocidad de elevada u otros marcadores de los grasos omega 3 son tus aliados y puedes obtenerlos del pescado graso. Las mayores opciones incluyen sardinas, cabala, arenquite rucha, como algunas ideas, hay todo tipo de pescado en todo el mundo, en algunos lugares, la lubina es, etc. Q busca pescado que sea abundante y no necesariamente especies en peligro de con chiche frecuencia. Comerlos. T. Preguntando sobre estos pescados grasos. 2 o 3 veces por semana. Perfectamente bien. Ten en cuenta que el pescado enlatado. Bien, cuente totalmente. Si eso es lo que tienes acceso y no pescado fresco o si es amigable para tu presupuesto, por favor, disfruta el pescado enlatado. Si encuentras este video, por favor comento a palabra A1C en la de comentarios si quieres. Videos como este, dale me gusta. Al canal y activa las notifications. Muchas gracias. Esto es una diferencia para difundir el mensaje y el alimento. 4. Los alimentos fermentados. Muchas culturas alrededor del mundo tienen un alimento que fermentan de forma natural. Hay algunas ideas al respecto. Entiende que cuando comes un alimento fermentado, este se comunica directamente con tu intestino, y tu intestino y nunace. Muy elegante que va y bien con tu lengua, tu cerebro, tus neurotransmisores, tus hormonas, etc. Por chiche. Los alimentos fermentados son tan. Es porque apoyan bacterias intestinales saludables que vinculadas a un mayor control de la glucosa.
QL microbioma di tu intestino marca una gran diferencia en Ciuche tan bean puids controller tu en sangre. Q queers teneri sauce alimentos fermentados, algunas opciones pueden ser kimchi, delicioso, chucrit, delicioso. Como niño y como adulto, he tenido acceso a todo tipo de alimentos fermentados y tengo que decir que son realmente agradables. QT animo, si teens alimentos fermentados culturales, a Q los probes, y. El tema de las porciones cuando se trata de alimentos fermentados, una pequeña cantidad rinde mucho, no necesitas comer todo el frasco de kimchi o todo el frasco de chucrit. Unos pocos bocados con el tenedor, unas pocas cucharadas soperas son suficientes, eso es, que suficiente. De manera regular para nutrir el microbioma de tu intestino, nunca queers consumer versions endulzadas u otras versions alteradas, por favor como el alimento real, manténlo simple, lee las etiquetas para asegurar de que no hay añadido una cantidad excesiva de sodio, a veces en los alimentos fermentados procesados, hay mucha, saladita o incluso, adida, cuqueado canizo. El siguiente en nuestra lista ESL. Resistente como el alimento. 5 a considerar est. Nutrir el microbioma de tu intestino. Los picos de en sangre te ayuda a mantenerte fuera de la montaña rusa del en sangre. Ayuda a mejorar la respuesta de la insulina. Sensibilidad a la insulina y disminuyendo la resistencia a la insulina QES lo que queer si. Lidiando con problemas de en sangre. Ahora por Ciuche el resistente es. Para tu. Dia 1C puede tener un beneficio profundo como los otros cuatro. Ayuda a ralentizar la. Esto es lo que hacen los medicamentos GLP-1 y otros. Ralentizan la rapidez con la QL. Los alimentos hacia el siguiente paso Q. El intestino delgado al ralentizar la. Te sientes leno, satisfecho y saciado por. Tiempo lo que te ayuda a evitar comer en exceso. Es como funciona, de esta manera se mejora la sensibilidad a la insulina. Ayuda a nutrir esas bacterias intestinales buenas y saludables. Queers QL microbioma, la flora de tu intestino. Feliz y saludable, las mejores opciones. Cosas como lentejas, frijoles negros, garbanzos, frijoles rojos, frijoles blancos, hay muchos tipos diferentes de frijoles, guisantes y legumbres, todos son una, amigable. En cuanto a la cantidad y el. Generalmente, combinar el. Resistente con. Y verduras de hoja verde, lo vas a comer al final. Consciente de las porciones, no necesitas comer enormes cantidades para que esto sea beneficioso, un cuarto de taza a media taza. Bien, si tienes mucha hambre. Incluso una taza completa. Bien, particularmente si lo. Comiendo con una ensalada pero. Consciente. A veces las personas empiezan a picar y crujir y a comer entre comidas, y esa no es la mentalidad que queers, debe ser parte de una comida, con esto en mente, es suele ser un punto donde las personas cometen errores o simplemente se equivocan, no agregan. Resistencia a las comidas, y esta puede ser la. Por la que tu A1C se estanca, se plena o entra en una mesita, y te preguntas por. Ciuche, mi A1C. Atascado en 7.3, 8.106.9. Bueno isa. Ser la. Para obtener resultados. Queers convertir todo esto en un sistema repetible para él. En sangre, siendo constant, todos somos humanos y a veces lucamos con la constancia, pero estas son parte de las cosas que son la receta para él. Albajar el A1C. Recuerda, amigos, esto se trata de progreso, no de profundizo. N. Y otros aspectos. Parabajar el A1C en mi libro, The Yates Protocol, 5 Simple Steps to Fix Your Blood Sugar and Reverse Type 2 Diabetes. Has las bases con la comida y nunca vulvas asentert privado y el en la para ordenar. En la. De este video, ahora entremos en el orden parabajar el A1C puedes tomar una captura de pantalla de esto si te ayuda o escribirlo.
No vas a comer tú. Primero puede ser el pescado graso Q. O los huevos, hay muchas opciones de eso. Lo primero que comas, segundo, come tus verduras de hoja verde. Tus verduras en general tienen toda esa fibra rica, minerales, otros nutrientes y vitaminas y, como un amortiguador, van a amortiguar tanto tu en sangre como tu colesterol, promueven equilibrios saludables del colesterol, y lucando con la arterial, las verduras de hoja verde. Son tus aliadas, puedes lograr mucho con la comida, tercero en nuestra lista. Los alimentos fermentados como acompañamiento, esto es apoyo intestinal y en nutriendo el microbioma, la flora de tu intestino, para que hagan lo correcto y te ayuden a bajar el A1C al reducir el en sangre y amortiguar cualquier tendencia a picos de en sangre, finalmente el resistente es lo Q. En porciones pequeñas y intencionales un cuarto de taza a media taza tal vez una taza completa si tienes una comida con una cantidad sustancial de verduras de hoja verde junto con eso puede ser una buena mezcla para una ensalada con un carrito de aceite de oliva. Perfecto. Por cierto, importa el orden en que comemos estos alimentos la va primero. El aumento inicial de la glucosa o del en sangre, luego viene la fibra, que ralentiza la de los carbohidratos y almidones. Vienen los alimentos fermentados, estos apoyan la de la insulina para que tu cuerpo haga las transferencias y retroalimentaciones correctas y ayuda que el en sangre se mantenga en un rango saludable o aculegue. Finalmente el resistente alimenta el intestino sin estos picos grandes y agudos de en sangre QT suben y hacen car. Sentir mal en el proceso de vienen a menudo las sensaciones de hambre intensa y irritabilidad, y para quienes luchan con el bajo en sangre, la hypoglucemia, esta mezcla funciona para cualquier problema de en sangre con el Q. Lidiando, vamos a repasar un ejemplo de un simple y comida. No, los huevos van primero, saltidos con bok choy o espinaca, agrega los sabores y especias que disfruts, haz lo sabroso y algo que te entusiasm comer, tu segunda comida, tener no de los pescados, como tracha o arenque. Con algunas verduras de hoja verde, ten un poco de chocolate como acompañamiento, delicioso, todas estas son recomendations que mantienen estable el en sangre. La comida. 3. Hacer lentejas, frijoles negros o garbanzos combinados con pescado o huevos y verduras de hoja verde, puedes tener mucha variedad. Lo que te resulta atractivo, puedes hacerlo completamente a tu manera, ahora, combinar todo esto para obtener resultados. Simple y de recordar y el orden para bajar el A1C. Primero, verduras de hoja verde. Segundo, alimentos fermentados como acompañamiento y al